நண்பன் தன்னுடைய நம்பிக்கையான ஒரு நட்போடு உள்ள வராங்க. இதன் வழியாக திறமை இருந்து வாய்ப்பு கிடைக்காத பல பேருக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அழிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கலாச்சார பண்பாட்டு கூறுகளை மீட்டெடுக்க முடியும். அடையாளம் காணப்படாத பொது வழியில் பெரிய அளவுக்கு பிரபலம் இல்லாத ஆனால் திறமை சார்ந்த மனிதர்களை கண்டெடுத்து இந்த சமூகத்திற்கு அவர்களை அடையாளப்படுத்த முடியும். இப்படியான ஒரு மிகச்சிறந்த முன்னெடுப்பு தான் நண்பனின் அடிப்படையான நோக்கம். Fantastic. And எல்லா நிகழ்ச்சியிலுமே சொல்லுவாங்க, all things that begin well will certainly have a wonderful finish. A job well begun is half done. அதே மாதிரி lamps are many but the light is one. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டேட்மெண்ட் இது. வெவ்வேறு விளக்குகள் ஆனால் வெளிச்சம் ஒன்றே. இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய மிக முக்கியமான வெளிச்சமாக நம்ம ஆரம்பிக்க போறது with the lamp lighting ceremony. To do the honors, நம்மளுடைய ஃபவுண்டர்ஸ் அண்ட் கோ-ஃபவுண்டர்ஸ் அண்ட் நம்மளுடைய பிராண்ட் அம்பாசிடர்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தான் மேடைக்கு கூப்பிட போறோம். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் நம்மளுடைய ஃபவுண்டர் மிஸ்டர் கோபாலகிருஷ்ணன். நண்பன் கோபாலகிருஷ்ணனுடைய பெற்றோர்கள் செல்வராஜ் சார், அவருடைய அப்பா, அண்ட் அமுதவல்லி மேம், அவருடைய அம்மா. ஒரு புதிய தொடக்கத்திற்கான வெளிச்சம் இப்போது தொடங்குகிறது நண்பன் குடும்பத்திலிருந்து. கோ-ஃபவுண்டர் நண்பன் மணிவண்ணன், அவர்களுடைய அம்மா சிவகங்கா அவர்கள், கோ-ஃபவுண்டர் சக்தி அவர்களுடைய ஃபேமிலியிலிருந்து கஸ்தூரி பூதி அவர்கள், பிரசிடென்ட் நரேன் அவர்களுடைய அம்மா நல்லம்மாள் ராமசுவாமி அவர்கள், ஆரி அர்ஜுனனுடைய ஃபேமிலியிலிருந்து முத்துமணி அவர்கள், அரசு அவர்கள். Please do join us on stage for the lamp lighting ceremony. சர்வதேச அளவில் காலம் பதித்திருந்தாலும் ஒரு இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்போஷராக இருந்தாலும் உலகமெங்கும் இவர்களுக்கான ஒரு அங்கீகாரம் இருந்தாலும் கூட மனது எளிமையான மனது வீட்டினுடைய பெரியவர்களை கைப்பிடிச்சு மேலே கூட்டிட்டு வந்து விளக்கேற்றி ஒரு நல்ல விஷயத்தை தொடங்குவதிலேயே அந்த பண்பு வெளிப்படுவது அந்த பாரம்பரியத்தை அந்த பண்பு தான் இங்கேயும் வந்து அவங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும், வந்து அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க. பட் ஆனால் ஒருத்தங்களெல்லாம் இப்போ நம்ம வந்து மீட் பண்ணும்போது அவங்களுடைய முதல் அடையாளம் என்னவா இருக்கும், அவங்களுடைய விசிட்டிங் கொடுத்துட்டு தான் ஓகே ஹாய் ஐம் சோ அண்ட் சோ அப்படின்னு அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி நண்பன் குரூப்னுடைய முதல் அடையாளம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுடைய இந்த அழகான லோகோ, அந்த லோகோவே டெல்ஸ் a ஸ்டோரி அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ அந்த நண்பனுடைய அந்த லோகோ, அந்த குறியீடு அல்லது சின்னம், அந்த அடையாளத்தை உங்கள் முன்னால் அறிமுகப்படுத்துவதற்கான ஒரு நேரம் இது. லோகோ லான்ச் இப்போ நீங்க பார்க்க போறீங்க. நண்பனுடைய லோகோவை ஸ்க்ரீன்ல பார்க்கலாம். Introducing the
Nanban logo once again. ஒன்றாக சேர்ந்து விண்ணை தொடலாம். அதை பார்க்கும் பொழுதே தெரியுது. எனக்கு மட்டும் அந்த பிரைஸ் கிடைச்சா பத்தாது. என்னோட ஃப்ரெண்டோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டா மட்டுமே, என்னுடைய நண்பன் அங்கே இருந்தா மட்டுமே என்னால அந்த ஹாப்பினஸ், அந்த சந்தோஷத்தை உணர முடியும் அப்படிங்கிற அழகான கதை உங்களுக்கு அந்த லோகம் மூலமாவே தெரியுதுங்க. And it is time to hear from the men themselves, கோபினா. ஏன்னா இங்க வந்து நம்மளுடைய ஃபவுண்டரும் இருக்காரு, கோ-ஃபவுண்டர்ஸும் இருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு ரொம்ப முக்கியமான நபர் தான் இப்போ நம்ம வந்து மேடைக்கு கூப்பிட போறோம். அதாவது இவரை பத்தி சொல்லணும்னா எமினன்ட் பர்சனாலிட்டி அச்சீவர் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா உழைக்கிற எல்லாருக்குமே அங்கீகாரம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற அவருடைய மனசு, அந்த குழந்தை மனசு தான் separates him from the rest and makes him one of the best அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நண்பன் உறுப்பின் வந்த பிறகு தொடலாம் தரிசனங்கிறது மாதிரி ஸோ நண்பர்களாக ஒன்றுமே இருப்பது நான் சொன்ன திருக்குறளில் சொல்லப்படுவதை போல எந்த வேறுபாடும் இல்லாமல் ஒருவருக்கு உதவி கொள்ளும்போது எல்லோரும் வளர முடியும். அதனால சமூகத்திற்கு நல்ல விஷயங்கள் விளையும் என்பது அனுபவத்தில் சந்திச்சவங்க அதை தாங்கள் பிறந்து வளர்ந்த பகுதிக்கும் தன்னுடைய நாட்டுக்கும் எடுத்து வரணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. அதனுடைய முதல் குறியீடு. ஸோ அதை பற்றி விளக்கம் கொடுப்பதற்கு சம்பந்தப்பட்ட நண்பர்களையே மறுபடி அன்போடு அழைக்கிறோம். நண்பன் குரூப்புடைய கோ-ஃபவுண்டர் நண்பன் மணிவண்ணன் அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். Good evening, ladies and gentlemen, distinguished guests, and dear Nanbans. I'm Manivannan, co-founder of NanbanGroup and Chief Operating Officer of the group. Since we have national media here, I'm going to keep majority of my speech in English. I stand before you with immense joy to mark a momentous occasion, the launch of Nanban Entertainment and Nanban Arts and Culture, two new divisions that will undoubtedly leave an indelible mark on the Indian arts, culture and the entertainment landscape. நண்பன்னு சொல்கிறாங்க, எங்கேருந்து வந்திருக்காங்க, என்ன பண்ணுறாங்க, இங்கே கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஊருக்கு போனவங்க எதுக்கு இங்கே வந்திருக்காங்க, அப்படியே கோயிட்டு போய் அந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி, இங்கே தான் இவ்வளோ கம்பெனிஸ் இருக்கே ஆல்ரெடி, இவங்க என்ன புதுசாக பண்ண போகிறாங்க, இவ்வளோ சாதிச்சாச்சு பல பேருக்கு, சாதிச்சவங்களாம் இங்கே முன்னாடி இருக்கிறாங்க, இவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு கேள்விகள் இருக்கலாம். அதுக்கெல்லாம் விடைகள் இருக்குது, வந்துட்டு இருக்கு, நிறைய பேர் பேச போகிறாங்க. We'll explain everything. We have exciting things to share with you. Nanban organization stands for doing everything unconditional, bringing communities together and celebration of each other's success. With the introduction of Nanban Entertainment, we look to usher a new era in the creative expression, promising to deliver top-notch entertainment. But we are not going to stop there. Our commitment to fostering culture and supporting the arts has led to the birth of Nanban Arts and Foundation Division. With this new initiative, we strive to preserve and promote the rich heritage and traditions of India, from nurturing emerging artists to organizing cultural events. Nanban Arts and Culture, through its various divisions, aims to be a beacon of hope for those who seek to preserve and celebrate our artistic roots. I welcome the anchors Gopinath and Bhavna, all the performers who are going to be on the stage, and those who are working behind the scene. Most important persons from the film fraternity, Nanban executives, both in the house and those who are watching online, our family members, friends, our business partners, and all our media friends,
both local, national and abroad. Our guests, police officers, our volunteers, and the Chennai Trade Center staff. Welcome you all. Thank you for joining us on this momentous day, and I can't wait to witness the magic that we'll create together. Let's celebrate our success together and let the show begin. Thank you. Thank you, Manivandan sir. Thank you very, very much. You told me that national media is here as well, so I'll also try and include a little bit of English in my speech. I'm sure Gopi and I'll do that. All the very best for a wonderful venture and a brand new chapter in your life. Usually, சொல்லுவாங்க கோபினா, அதாவது journey is the most important thing, not the destination. நம்ம எங்க போறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம எங்க இருந்து வரோம் அப்படின்னு தெரியறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனால இவங்களை பார்த்தீங்கன்னா அந்நிய தேசத்துல நிறைய சாதனைகளை படைச்சு இப்போ அவங்களுடைய அந்நிய தேசத்துல ஒரு சகாப்தத்தை படைக்கிறதுக்கு இறங்கியிருக்காங்க. they have begun that journey. ஆனா இங்க அந்த ஜேர்னி ஆரம்பிச்சிருக்கு. பட் அதனுடைய ஹிஸ்டரி அப்படின்னு ஒரு சில முக்கியமான மைல் ஸ்டோன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த மைல் ஸ்டோன்ஸ் ஒரு கடந்து வந்த பாதை அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. சில பேருக்கு நமக்கு எப்போதுமே என்னன்னு தோணா, திடீர்னு ஒருத்தவங்க பெரியவங்க ஒரு நாளாகவே உங்களுக்கு பெரியவங்களாகவே இருக்காங்க, ஆரம்பத்துலேருந்தே பெரிய எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டான ஆட்கள் கொடுப்பவங்க அப்படின்னு. வெற்றி பெற்ற மனிதர்களை பற்றி நம்முடைய பொதுவான பார்வை எப்போதுமே அப்படி தான் இருந்திருக்கு. ஓகே, வந்தாங்க, ஜெயிச்சாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் அவங்க இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துக்கிறோம். பட் அவங்க என்ன பண்ணாங்கிறது தான் முக்கியம். as Bhavana said, the process towards destinations is more important than destination. டெஸ்டினேஷனுக்கு ஒரு பை ப்ராடக்ட் தான். நம்ம செய்யக்கூடிய வேலையை இன்று சரியாக செய்தால் நாளை நடக்க வேண்டிய விஷயம் தானாக நடக்கும். நாளை ஒன்று நடக்கணுங்கிற கவலையிலேயே இன்றைக்கு நம்ம இருக்கிறத விட செய்வதை சிறந்த செய்தல். அப்படியாக இவர்கள் கடந்து வந்த பாதை குறித்த ஒரு பார்வை உங்கள் முன்னால் படைக்கப்படும். This is the story of a group of young professionals from Tamil Nadu working in the US who believed they could change the world by creating a platform for financial freedom for friends, family and everyone. They were Gopalakrishnan, known as GK, Manivandan and Shaktivel, the founder and co-founders of the NanbanGroup. The NanbanGroup's journey began as a grassroots movement in the US for individual financial freedom by teaching cash flow strategies, a set of methods conceived by founder GK to make consistent cash flow from investors in the stock market in a mechanical fashion, to educate everyone for free and empower them with the ability to make a consistent income. In 2019, a public charity called the Nanban Foundation was incorporated in the USA. More than 5 lakh people have benefited from these knowledge-sharing seminars conducted by the Nanban Foundation for free once every 3 months since 2020. During COVID-19, the Nanban Foundation started providing healthy and nutritious meals to more than 15,000 people every day through its project Arunakaji. They have fed over 1.5 crore meals in the last 3 years by partnering with various not-for-profit organizations across Tamil Nadu and Maharashtra. When Sri Lanka faced its huge crisis in 2022, the Nanban Foundation replicated this project, feeding thousands of people every day by partnering with Lanka Vision Action Foundation, and has so far served more than 40 lakh meals in the upcountry Malayagam area. The Nanban Foundation organized a 5K run in Dallas, Texas for the Zero Hunger Awareness Campaign, which was attended by over 1,000 people. The Nanban Foundation recognized the plight of farmers across the world. It started a journey to enable farmers in India to lead a dignified life by making organic food affordable to all through its project, Mothers for Mother Nature. The Nanban Foundation, through its division, Nanban Green Earth Foundation, partnered with like-minded organizations such as Nammalvar's Vanagam, JK Yog in Odisha, and Yunkawasi in Peru to promote farmers' adoption of organic farming. And Odisha in India, and in the South American nation of Peru. The Nanban Green Earth Foundation also focuses on rejuvenating water bodies across India by the restoration of lakes through desilting and planting of trees, and to date has
has restored more than 150 lakes across Tamil Nadu, with more than 50,000 hectares of land that was converted in the process. By partnering with the RISE organization, it launched Green Earth, a global movement jointly envisioned to strengthen and advance priorities in food and water security, sustainable agriculture and agripreneurship, green technologies, etc. So far, its Millets and Organic Food Awareness campaign has benefited 15,000 students and around 7,000 general public. Market access was provided to 150 organic millet producers and sellers, and 4 Good Food seminars were conducted. Programs under Nanban Green Earth Foundation are led by Nanban's co-founder Shaktivel, Preeta and Nima. The Nanban Foundation USA launched the Nanban Sports Foundation in India in August 2021. The foundation's vision is to develop a sports culture in India that will allow Indian athletes to compete better at an international level and win more Olympic gold medals for India. The mission is to create an ecosystem which identifies deserving athletes and provides financial assistance for quality coaching and training facilities, food, supplements, travel for competitions, camps, and any other training expenses. The Sports Foundation has to date adopted more than 15 deserving young sportsmen and women, and is proud to say that our athletes have performed well at various state, national, and international competitions by winning various medals. The Nanban Sports Foundation sponsored a 5K run in Chennai on World Athletes Day 2022. It attracted more than 3,000 participants and was successful in creating awareness and support for athletic sports in India. The Nanban Sports Foundation was conceived and is headed by Kudravishwara, who is an Arjuna awardee and a Guinness World Record holder for open water swimming. The Nanban Foundation launched the Nanban Cares Foundation to help those in need of life-saving medical treatment in the tribal areas of the Nilgiris in Tamil Nadu. It helped set up 5 primary care facilities in the remote areas of the region while providing nutrition programs and palliative care for approximately 60 women, children, and elders in tribal villages. In the US, Nanban Cares focuses on overall wellness of the mind. In May 2023, an autism awareness walkathon was launched to bring parents, children, and the community together to create support systems and awareness on autism. This was attended by more than 700 people in Dallas, Texas. Nanban Foundation India also believes in education being a primary tool to uplift the quality of life. Nanban's ABC program, in association with Tamil Nadu Foundation, aims at enabling grade-level proficiency for underprivileged rural students, reducing the rate of dropouts from schools. The foundation currently supports 10 schools and plans to expand to another 30-plus districts. The Happy Child program, partnering with Art of Living and the Tamil Nadu Government Education Department, targets more than 10,000 children in corporation, municipal, government, and government-aided schools, and helps them develop life skills such as social, thinking, and emotional skills, as well as addressing mental health and adolescent issues. The Nanban Foundation USA launched the Nanban's Under the Sky project in Dallas, Texas, by partnering with Ministry of Hope, a local foundation, to help homeless people in Dallas by assisting them with their everyday needs. It identifies the root causes leading to homelessness, creates relevant programs, and administers these programs to prevent the problem. So far, more than 2,500 homeless people have benefited from this program. The Nanban Foundation has also donated 1 million meals to the North Texas Food Bank, helping needy families in Dallas. The NanbanGroup is probably a first in the world where a not-for-profit foundation preceded the formation of the actual profit-making enterprise itself.
But this was not a surprise, as the guiding principle of the Nanban Group is everything a Nanban does is unconditional and without expecting anything in return. In India, the Nanban Foundation is led by its president, AARI, and its chairman, Bhattavatsal. In USA, the Nanban Foundation is led by its president, Sendal, and governed by its board of directors, Hema, Vidya, and Preeti. What Nanban Foundation USA and its various divisions in India were able to accomplish in a span of 3 years is remarkable, both in scale and magnitude. The hidden force that drives the foundation is the Nanban Group of Companies. விவசாயம், மக்கள் பணி, மருத்துவம்னு பள்ளிக்கூடம் கட்டி கொடுக்கறதுலேருந்து தொடாத துறைகளே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஒரு டீட்டெயில்டான ஒரு அழகான வீடியோ, இவ்வளோ விஷயங்கள் செய்கிறாங்க, எப்படி செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. அந்த நம்பிக்கை தான் காரணம். இதை செய்ய முடியும். ஒருவருக்கு உதவுகிற போது, ஒரு நட்போடு உதவுகிற போது அதை செய்ய முடியுறதுக்கான சாட்சியாக இது இருக்கிறது. கிவிங் பேக் டு சொசைட்டி, சமூகத்துக்கு திரும்ப கொடுத்தல் என்பது ஒரு மனோபாவம். வெற்றி பெற்ற மனிதர்கள் எல்லோரும் அதை செய்து விடுகிறார்கள் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. ஒரு சமூகம் எப்போ பெரிய அளவுக்கு வளரும் அப்படின்னா அந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் தங்கள் வெற்றியை அந்த சமூகத்திற்கு திரும்ப கொடுக்கிறார்களா, சமூகத்தோடு பகிர்ந்து கொள்கிறார்களா என்பதை பொறுத்து தான். பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் என்பதற்கான சாட்சி இந்த காட்சி. வாழ்த்துக்கள். சொன்னாரு கோபினா, நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன். அவ்வளோ அழகான ஜேர்னிக்கே உங்களுடைய அப்ளாஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு. அதனால கேட்பே அவர் ஹியூஜ் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் பெரிய பெரிய கைதட்டல் கொடுக்கலாமா? எவ்வளோ ஒரு ஹர்க்யூலியன் எஃபர்ட் அவங்க எடுத்திருக்காங்க. They left no stone unturned to create history and milestone moments that all of us will cherish for years and years to come. ஆனா இந்த மேடையில வந்து நம்ம இந்த மைல்ஸ்டோன்ஸ் பத்தி மட்டும் பேச போறது இல்லைன்னா மெஜிஷியன்ஸை பார்க்க போறோம். பேசிக்கா நண்பன் குரூப்பை வந்து எடுத்து தாங்குற மும்மூர்த்திகள் 3 பேர் இருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த மியூசிக் உலகில் மியூசிஷியன்ஸ்னுடைய பிராண்ட் அம்பாசிடர்ஸ் தான் இந்த 3 பேர் இருக்காங்க. சில பேர் அது லாஸ்ட்ல சொல்லுவாங்க. சில பேர் என்னன்னா ஒரு விஷயம் பண்றதுக்காகவே பிறந்திருப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த 3 பேர் இந்த இசை கருவிகளை வாசிக்கிறதுக்காகவே பிறந்தாங்க. ஃபாஸ்டஸ்ட் ஃபிங்கர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிற காம்படிஷன் இவங்க 3 பேர் மத்தியில் வச்சிங்கன்னா யாரு ஜெயிப்பாங்க அப்படின்னே தெரியாது. ஏன்னா அவங்களுடைய விரல்களில் அவ்வளோ வித்தையும் மாயாஜாலமும் அழகிருக்கு. ஆக்சுவலாக அந்த 3 பேர் யாரும் சொல்லணும்னு பாவனா நான் தான் சொல்லி வச்சிருக்காங்க. பட் எனக்கு அந்த 3 பேரையும் பர்சனலாக பிடிக்கும், எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். அவங்க சொன்ன மாதிரி விரல் வழியே தங்கள் குரலையே சொல்லக்கூடிய மனிதர்கள். அந்த ஃபாஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் எப்படின்னா தெரியல. ஒருத்தர் வந்து ஐபிஎல் கிரவுண்டில் நிற்பார், கட் பண்ணோம்னா அம்மன் கோயில் வாசலில் நிற்பார், அப்புறமா இன்டர்நேஷனல் கன்சர்ட்டில் நிற்பார், ஏஆர்எம்மோட இருப்பார், இளையராஜாவோட இருப்பார், எங்கே இருந்தாலும் துண்டாக தனியாக தெரிவார். அவ்வளோ டவுன் டு அர்த் பர்சன். இன்னொருத்தர் பேசுகிறது ஒரு கருவி வழியாக தான் பேசுவார். 3வது யாரெல்லாம் இந்த பையன் எப்படிலாம் பண்ணுறான் அப்படின்னு இங்கே இருக்கக்கூடிய மாபெரும் இசை விதிகளை வியந்து போன அந்த 3 பேர் தான் இந்த நண்பன் குடும்பத்துடைய இந்த நிகழ்வில் நமக்கு ஒரு அவசர மாதிரி ஒரு மேஜிக்கல் மூமெண்ட் இசையால் நம்மை கட்டி போட வருகிறார்கள். நான் அவனை கம்மி பண்ண நீயே ஒரு சொல்லலாம். Absolutely. Ladies and gentlemen, for the very first time on this stage, please put your hands together for the incomparable Shivamani Avarkal, the incomparable Rajesh Vaidya Avarkal, and the prodigy Lydian Nadaswaram. Today, bringing us together, Rajesh Vaidya, my favorite veena player, and Lydian Nadaswaram, the world class, brilliant composer and musician. I know him from childhood, 3 years. He's amazing, and I thank the entire team bringing us together, especially my sound engineer, Mani Savan, and my boys, Govinat, Rajesh, Mani, maybe all the roadies who's setting up mine. And I have to thank my mother. She's here. She has given this life to me. The journey, a beautiful journey, Mom. We love you always. Jai Hind. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. நான் சின்ன பிள்ளைகளை கச்சேரியில் ஒரு ட்ரம்மெல்லாம் முன்னால் ஒரு 3 பேருக்கு அடிப்பாங்க பார்த்துருக்கோம். என்ன நியாயமே இல்லாமல் ரவுண்டு கட்டி அடிக்கிறாரு போட்டா இடையில சங்கு எடுக்கிறாரு, தட்டு எடுக்கிறாரு. ஒரு தடவை மாக்காப்பா முதுகில் மியூசிக் போட்டிருக்காரு. அதுவும் நல்லா இருந்திருக்கு. அதான் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம். Lydian is absolutely fantastic.
டே பை டே ரொம்ப சின்ன பையனா பார்த்தோம், சின்ன பையனே நடிச்சிட்டு இருந்தா அங்கே போய் பார்த்தா அவ்வளோ கிளாஸாக ஸ்டைலிஷாக இருக்காப்புல. அண்ட் வயலின் அவர் சாரி சொல்லவே வேணாம், அந்த விரலுக்கு க்ளோஸ் அப் வச்சுருக்காங்க, இங்கே பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் அது என்ன ஸ்பீட் அப்படின்னு தெரியல. அவங்களுக்கு வேர்த்துச்சோ இல்லையோ பின்னால் எங்களுக்கு வேர்த்துச்சு, உங்களுக்கு வேர்த்துன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு அவுட்ஸ்டாண்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ். மறுபடியும் இவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டுகிறோம். இதெல்லாம் நம்முடைய பிள்ளைகள், அதுதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம். இன்டர்நேஷனல் ஏதாவது பெரிய கான்சர்ட் நடக்கிறப்போ ஒரு 25,000 பேர் ஆடிட்டோரியம் ஓப்பன் ஆடிட்டோரியம் வந்து கத்துறப்போ எதுவும் பெரிய விஷயம் போல நமக்கு தெரியும். அதுவும் நல்ல இசை தான், இல்லைன்னு சொல்கிறேன். பட் நம்மகிட்ட இருக்கவங்க வந்து நாம முதல்ல கொண்டாடணும், நம்ம கொண்டாடுறப்ப தான் உலகம் கொண்டாடும் அப்படிம்பாங்க. எல்லாருமே சீனியர்ஸ், இடியும் கூட இன்னைக்கு ஒரு சீனியரான ஒரு பர்சன் அளவு கொண்டாப்ப சின்ன பையனா இருந்தாலும், ஆனால் அந்த டெடிகேஷன், அந்த 3 பேரோட டெடிகேஷன் வந்து அவ்வளோ கொஞ்சம் கூட எங்க பசங்களை தனித்தனியாக பண்ணால் கூட இது சிரமம். ஆனால் 3 பேருக்கு எந்த இடத்துலையும் நான் சிக்கே இல்லாமல் எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் அவங்க எவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் இங்கே ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். பட் நானும் ஒரு இன்ஸ்டியூட்டை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் தான் வந்திருக்கிறேன். என்னுடைய இன்ஸ்டியூட் பேர் தான் வந்து வைரல் இன்ஸ்டியூட், வாஞ்சிநாதன் இன்ஸ்டியூட். நம்மளுடைய இன்ஸ்டியூட்டை பற்றி ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும்னா, சாதாரணமாக வாங்க, பிரபலம் ஆகிட்டு போங்க. பொதுவாக மற்ற இன்ஸ்டியூட்டுக்கும் நம்ம இன்ஸ்டியூட்டுக்கும் ஒரே வித்தியாசம் தான். மற்ற இன்ஸ்டியூட்டில் எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு மேலே வருவாங்க. ஆனால் நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் நம்ம மாணவர்கள் மேலே வரது மற்றவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் சிவமணி சார் பார்த்துருப்பீங்க, அவருடைய கிளாஸ் பசங்களுக்கும் என்னுடைய கிளாஸ் பசங்களுக்கும் ஒரே வித்தியாசம் தான். அவங்க கிளாஸ் பசங்க தண்ணி கேனை வச்சு அடிச்சு பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க, எங்கள் கிளாஸ் பசங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது கீழே தண்ணி கேனை அடிப்பாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு டீம் தான் எங்களோட டீம். இன்னைக்கு வந்து எங்களுடைய அணிக்கு ஒருத்தர் வந்து எப்படியாவது வைரல் ஆகணும், இந்த மீடியா இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படியாவது வைரல் ஆகணுங்கிறதுக்காக ஒருத்தர் வர போறாரு. ஸோ ஒரு பெரிய கைத்தல், லெட்ஸ் வெல்கம் குருவசி. சார் வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம். என்னுடைய பேர் முகேஷ். முகேஷா? சினிமாவில் பெரிய ஆள் ஆகணுங்கிறது தான் என்னுடைய எண்ணம். முகேஷ்னு பேர் வச்சா சிகரெட் ஆள் வேணா இருக்கலாம், சினிமாவில் தான் பெரிய ஆக முடியாதுப்பா. அப்ப என்ன மாதிரி பேர் சார் வைக்கணும்? பேரே ஒரு மாதிரி கான்ட்ரவர்சியா இருக்கும், ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். புரியலையே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வசூல் கோளாறு, நாட்டப்பா, இப்படி பேர் வை. அப்ப நான் வேணா ஆர்வ கோளாறு வச்சுக்கவா? சூப்பர் சூப்பர். ஓகே. அடுத்த நாள் கொண்டு போகுது. உனக்கு என்ன மாதிரி பேர் ஆகணும்? சார் சினிமாவில் வந்து பெரிய ஆள் ஆகணும். வர்ற படங்கள் எல்லாத்தையுமே நான் பார்ப்பேன், ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பார்ப்பேன். எங்க பேரண்ட்ஸ் எதிர்ப்பெல்லாம் மீறி மீடியாவில் ஒரு பெரிய நட்சத்திரமானது தான் நான் வந்திருக்கேன். இதெல்லாம் வேலைக்கு வருவான். சினிமா பார்க்கறது முக்கியம். சினிமாவை பார்த்துட்டு நீ வெளில வர இல்லையா? ஆமா சார். அப்போ ஒன்று பண்ணணும். என்ன பண்ணணும்? படத்தில் நடிக்கிறது மேட்டர் இல்லை, அந்த படத்தில் நடிச்சவனை பற்றி பேசும்போது அவங்களோட ஃபேமஸ் ஆயிடும். புரியுது பாரு, கைட்டாங்க பாரு. படத்துல நடிக்கிறது மேட்டர் இல்ல, படத்துல நடிச்சவனை பற்றி பேசும்போது நீ பெரிய ப்ராப்ளம் ஆயிடலாம். ஓ, எப்படி சொல்றீங்க? இது மாதிரி சொல்றீங்களா? இது மாதிரி பேசுவாங்க. எப்படி படத்துல வந்து தவறான அது அப்படி கிடையாதுப்பா, அது இன்னொரு ஸ்டைல். அது எப்படி பொதுவா உங்க வீட்டுல உங்க பெரியப்பா சிகரெட் குடிக்கிறாங்க, அதை பத்தி பேசணும் பயங்கரமா பேரல் ஆயிடலாம்ப்பா. ஓகே. ஓ, அதுதான் சார், நீங்க அதான் சொல்ல போறீங்க. யார் சொல்லுங்க? அதான் நான் ஒரு சிறு கருத்தை தெரிவித்தேன், அதை தெரிந்து சூப்பரா பண்ணப்பா. தர்மத்துக்கு எதிரான தீய சக்தி. கரெக்ட். ஓகே. தீய வச்சு ஒரு பேசி பிரச்சனை பண்ணி பேரல் ஆகலாம். அப்படி பண்ணா பேரல் ஆயிடலாம். வேற என்ன வழியா இருக்கு? ஒன்னே ஒன்று சொல்றேன்ப்பா, பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி பேரல் ஆகலாம் பழசு. சரி. பிரச்சனை பண்ணி பேரல் ஆகலாம் புதுசுப்பா. இங்க பாரு, இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. இந்த படத்தை பார்த்து வெளில வரல, அவனை என்னதான் ஒரு 4.5 கோடி ரூபாய்க்கு செட்டு போட்டு படத்தை இருந்தாலும் நீ 1.5 GB நெட்டை போட்டு இந்த படத்தை பத்தி ரிவ்யூ பண்ணிடணும். ஓ ஆமா. அதாவது இன்னைக்கு நண்பன் குரூப்புடைய லான்ச், அதுல 2 பேர் வராங்க. ஒருத்தர் பேர் குறைசி, இன்னொருத்தர் பேர் பாலா. இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து எந்த விஷயத்துக்கும் உருப்படியா பண்ணதில்ல, ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அதை பண்றேன்னு அடுத்து தள்ளிட்டானுங்க. அந்த மாதிரி பண்ணணும். சூப்பர்ப்பா. நம்பி ஒரு பெரிய கைதில் விடுங்க, டக்குனு பிடிச்சிட்டாங்க விஷயம். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். வேற என்ன சார் பண்ணா? வேற பெரிய என்ன சார்? பெரிய என்ன சார்? இதை தாண்டி ஒரு விஷயம் இருக்கு சார். எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட், அவங்கள குஷிப்படுத்துறதுக்காக கூட்டாங்களா இதை அப்புறப்படுத்துறதுக்காக அவங்கள கூட்டாங்க? நம்ம பண்ணி கையில போறதில்ல, கையில வரைக்கும் நம்ம பண்ண போறோம். ஓகே சார், ரெடி போலாம். அவ்வளவுதான்ப்பா தம்பி. இதை தாண்டி ஒரு கேட்டகரி இருக்கு. என்ன பண்ண சார்? ஏன்னா அந்த படம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் நீ பிரபலமா ஈஸியான வழி இருக்குப்பா. சொல்லுங்க. உங்க ஃப்ரெண்டு அவனை பத்தி சீக்கிரட்டான விஷயம் என்ன பண்ணுவாரு? வீட்டில் உட்காந்து குசு குசுன்னு பேசுவோம். வீட்டில் உட்காந்து குசு குசுன்னு பேசுறதுனா பழசு, அதை கிசு கிசுவா வீடியோ போட்டு பேசுறதுனா புதுசு. ஒருத்தர்லாம் அடுத்தவங்களை
அப்படியா? ஆமா. இந்த மாதிரி பேசலாம். அந்த மாதிரி கைது சப்ஸ்கிரைபர் உட்கார்ந்து நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி பேசலாமா சார்? ஆமா. ஏ என்ற நடிகருக்கும் பி என்ற நடிகைக்கும் தொடர்பு இருக்குன்னு சி என்ற நடிகர் ஒருத்தர் சொன்னாரு. அந்த சி என்ற நடிகர் கூட DEF பல நாளா தொடர்பு இருக்காங்கன்னு GH சொன்னாங்க. அப்படி பேசவா? ஆமா. இதுலயே ஒரு விஷயம் இருக்கு. என்ன சார்? எப்படி சேகரிக்கணும் தெரியுமா? எப்படி சேகரிக்கணும்? அது ஒரு ஈஸியான வழி இருக்கு. சொல்லுங்க. ஒண்ணும் இல்ல, கேரவனை போய் தட்டி பாரு. கேரளான தட்டி பார்க்கணும். தொடக்கலாம் கேரவனை எட்டி பாரு. எட்டி பார்க்கணும். அந்த நியூஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பட்டி பாரு. நியூஸை பட்டி பார்க்கணும். அதை அப்படியே யூடியூப்ல விட்டு பாரு. சும்மா பரபர பறக்கும்பா. ஆஹா, ஐயோ சார், உழைச்சு நான் பெரிய ஆகணும்னு எப்போ நினைச்சிருந்தேன். போட்டோ கொடுத்துருக்கேன், கிளம்பிருக்கேன். டைரக்டர் பார்த்து போட்டோ எடுத்துட்டு கிளம்பிருக்கேன் சார். ஆனா ஒரு வாய்ப்பு கூட யாருமே கொடுக்கல. சார், இவ்வளவு பெரிய பையன் போட்டோ எடுத்துட்டு நிறைய டைரக்டர் பார்க்க போயிருக்கான். எவ்வளோ சார்? இப்போ வெற்றிமாறன் சார் ஆஃபீஸுக்கு போறேன், அவர் கூட ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு கிளம்பிருக்கேன். அது மாதிரி ஒவ்வொரு டேரக்டருக்கா போய் போட்டோ எடுத்து கிளம்பிருக்கேன். நீ வேலைக்கு ஆக மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். வேற எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டேலண்ட் இருக்கா சார்? எக்ஸ்ட்ரா நிறைய விஷயம் பண்ணுவேன். இப்போ நிறைய மக்கள்லாம் இருக்காங்க, அவங்களாம் என்டர்டைன் பண்ணுவேன் சார். டான்ஸ் பண்ணுவியா? டான்ஸா? சார், ப்ரொஃபஷனலாக கற்றுட்டு இருக்கேன். சூப்பரான வேணா ஒரு பாட்டு பாட சொல்லுங்க. ஏதாவது ஒரு பாட்டு பாடுங்க. என்னது டான்ஸ் சார்? ப்ரொஃபஷனலா இங்க வேலைக்கே ஆகாது. வேற ஏதாவது பாட்டு எழுதியா? ஜெய் போலையாளவா சார்? ஜெய்பாலையெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு, இப்ப காவாலையா வந்துச்சுப்பா. இந்த பாட்டு சொல்ல தெரியுமா உனக்கு? சொல்லி கொடுத்தா ஆடுவோம் சார். இதெல்லாம் அவ்வளவு எஃபர்ட்டே வேணா, ஈஸி. இங்க பாரு, ஃபர்ஸ்ட் உங்களுடைய நீ ஒரு தாத்தா பையன், உன் பேர ஊர்ல இருந்து படிச்சுட்டு வரான். அவனை எப்படி கொஞ்சுவ? தம்பி நல்லா இருக்கியா? இங்க பாரு. அப்படின்னு அவனை சாப்பிடவான்னு கூப்பிடுற. அவன் வரமாட்டானே, நான் தான்டா. சரி. திருப்பி சாப்பிடவான்னு கூப்பிடுறேன். போடா தாத்தா வரமாட்டேன். வரலன்னா உங்க அப்பாட்ட சொல்லி ஒரு லெஃப்ட்ல ஒரு வெட்டு, ரைட்ல ஒரு வெட்டு, லெஃப்ட்ல ஒரு வெட்டு, ரைட்ல ஒரு வெட்டு. அப்புறம் ஒரு பாரு கை தட்டு. சூப்பர் சார். ஃபர்ஸ்ட் ஓகேவா? பாட்டு போடுவா. காவாலயா பாட்டெல்லாம் என்னுடைய கனவை நிறைவேற்றீங்க சார். இவ்வளவுதான்ப்பா விஷயம். இவ்வளவுதானா? ஆமா. சூப்பர் சார், சூப்பர் சார். வேற என்ன பண்ணுவேன்? எக்கச்சக்கமான விஷயம் நான் மட்டும் கத்துக்கிட்டேன். அதை அப்படியே போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நான் மீடியாவில் பெரிய ஆளு. சரி ஆயிடுப்பா. அதை தாண்டி உனக்கு விஷயங்கள் இதெல்லாம் இப்படிலாம் இருந்தா ஆக முடியாது. இதை தாண்டி உனக்கு ஏதாவது பழகுற திறமை இருக்கணும். இருக்கு சார், நிறைய வாய்ஸ்லாம் பேசுறேன் சார், நடிகர்கள் மாதிரி. ஏதாவது 2 வாய்ஸ் பேசி. சரி சார், இங்கே நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க, நான் 2 வாய்ஸ் பேசுறேன். பேசுங்க சார். இங்கே வந்து இளைய தளபதி ரசிகர்கள் நிறைய பேர். ஆஹா, என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் அன்பான ரசிகர்களுக்கும் பெரியோர்களுக்கும் ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்கிற குடி குடி நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். அண்ணா வணக்கம்ண்ணா. சூப்பர்ப்பா. நான் பேசுறேன் சார். ஹீரோ வாய்ஸ் சூப்பரா பேசுறேன். ஆனா ஹீரோ வந்து வில்லன் அவங்கள வாய்ஸ் நல்லா பேசுமா? என்ன பேசுறேன் சார்? எப்பயுமே பெரிய ஹீரோ வாய்ஸ் பேசுறது நல்ல விஷயம். ஆனா ஒரு ஹீரோ வந்து ஹீரோ வில்லன் சேர்ந்து பண்ற வாய்ஸ் நீ கத்துக்கணும். விஜய் சேதுபதி சார் தெரியுமா? தெரியும் சார். அவருடைய வாய்ஸ் பேசுற ஒரு பேன் இண்டியா ஸ்டார். இல்ல நீங்க நான் பேசுறேன் பாரு. ஓகே சார். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்கும் வணக்கம். உண்மையிலே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு, செம்மையா இருக்கு. ஸோ நானும் உங்களை எல்லாம் போயிருக்கிறேன். ஸோ உண்மையில சொல்லுங்க, இருக்கு எல்லாரும் லவ் யூ டு லவ் யூ டு லவ் யூ டு ஐ லவ் யூ டு. சூப்பர் சார். வேற எந்த மாதிரி ஏதாவது வித்தியாசம்? நிறையா பேசுவேன் சார். வேற ஏதாவது வாய்ஸ் பேசுவோம். இறுதியாக ஏதாவது வாய்ஸ் பேசுவோம். இறுதியாவா பேசுறேன் சார். உங்களுக்காண்டி வந்து யார் வாய்ஸ் வேணும் சார்? சார் ஒரு ஜிபி முத்து பேசுறேன். சூப்பர் சார். அதாவது நண்பர்கள் குரூப், அதனால அந்த நண்பனுங்கிற பேரை வச்சு பேசுவோம். நண்பர்களே, நீங்க வந்து சரியான கூட்டம், ரொம்ப ஜாலியா சந்தோஷமா எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணிக்கிருக்கீங்க. நிறைய ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சரிங்களா? பேதுல போவா கையும் தட்டம். தேங்க்யூ 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 சார். சூப்பரா பண்றீங்க சார். தேங்க்யூ சார். இப்படிதான் சார். அதாவது ஆபீஸர் தட்டி வாய்ப்பு வாங்குறதுலாம் பழசு. ஓகே. மரத்தில் உட்காந்து திட்டி வாய்ப்பு வாங்குறதுலாம் புதுசு. அதை புஷ்டிக்கு நீங்க என்றேன் வாய்ப்பை வாங்குறேன். எப்படியாவது நம்ம அதாவது நம்ம ஏஜென்சி மாதிரி இல்லாம சரி நம்மளுடைய நண்பர் குரூப்ல நிறைய விஷயங்கள் வரப்போகுது சார். அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க, நிறைய டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வர போறாங்க, நிறைய படங்கள் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறாங்க. என் ஏஜென்சிக்கெல்லாம் வராதீங்க, நான் இப்படி இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போய் நான் கற்றுக்க சொல்றீங்க. ஆமா சரி ஓகே, அப்போ நானும் நண்பன் குரூப்புக்கு போய் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் சார். ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சார். பின்னாடி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் கையிட்டாங்க நினைக்கிறேன். நம்மளும் வந்ததுக்கு ஏதோ கழிச்சிட்டோம், போகலாம் சார். ஓகே பை பை, அடுத்த தடவை சந்திக்கலாம் அப்படின்னு இவங்க 2 பேரும் எக்ஸைட் பண்ணும்போது
இன்னொரு தடவை அவங்கள பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம். அந்த மாதிரி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தாங்க. பாலா and சுரேஷிக்கு another big round of applause please ladies and gentlemen. அடுத்ததாக நண்பன் குரூப்னுடைய மிகப்பெரிய லான்ச்சுக்காக தான் நம்ம எல்லாருமே காத்துக்கிட்டு இருக்கோம். பட் இது வந்து ஒரு மாபெரும் கங்க்ளாமரேட்ல நிறைய வெர்டிகல் ஏவிஸ் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். அதாவது வெர்டிகல் குரூப்னுடைய ஆடியோ விஷுவல் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம் இந்த ஒரு தருணத்துல. ஸோ இந்த நண்பன் காங்க்ளாமரேட்னுடைய மிகப்பெரிய வெர்டிகல்ஸ் that is producing a revolution in every way என்னென்னு இப்ப பார்க்கலாம். Group of companies who allocate significant amounts of profits to the Nanban Foundation, enabling all these activities. In 2020, what started as a single business venture sowed the seeds for the Nanban Group of companies, a business conglomerate for management of multiple asset classes, positioning Nanban as a boutique platform for alternative investments and project financing in the USA and around the globe. Over the next 3 years, the Nanban organization ventured into multiple lines of business. Nanban Hedge Funds. This company manages client wealth by investing in the world's top-class assets, such as the S&P 500 and similar indexes, and uses derivatives to generate consistent cash flow-based income. Nanban Hedge Funds is managed by Gopalakrishnan, Shaktina, Manivanu, Nanban Realty. For those who are fond of real estate investments, this company invests in cash-flowing multifamily apartment complexes and provides consistent returns while safeguarding principal, and is working to create real estate construction projects for sustainable living and completed more than $1 billion in transactions. It is led by Prasanna, Siraj, and Suresh. Nanban Venture Capital, a first of its kind in the world. This offering from Nanban is designed to provide investors with consistent income, including biannual payouts, protecting the majority of the capital and at the same time providing opportunities to participate in the future Amazons and Apples of the world by investing in promising startups. Nanban Venture Capital is headed by Kutralishwar. He is a Guinness record holder and recipient of the prestigious Arjuna Award from the Government of India for his heroics in open water swimming. Nanban Chola Land Holdings. This company focuses on developing large parcels of land, building green cities, and sustainable communities of the future. Through joint ventures in the USA, it currently has a multi-billion-dollar project pipeline of over 35,000 acres. Nanban Chola is headed by Naren. In addition to running a successful IT business venture, Naren is a serial entrepreneur and an angel investor in many promising startups. Nanban ESG Solutions. This company provides funding to entrepreneurs to commercialize their ESG solutions and products aimed at significant global impact and creating a better tomorrow by focusing on clean technology, innovation, water and waste management, sustainable agriculture, green buildings and construction, and its Eco Harmony Fund provides the opportunity for investors to mobilize social impact while gaining exposure to global ESG markets. Nanban ESG Solutions is led by Preeta under the vision Shakti. Nanban Cares. This company provides funding to innovative entrepreneurs working to create healthcare solutions for the future. It is led by Sasi Naga, who not only runs successful business ventures in IT and healthcare, but is a serial entrepreneur and angel investor in many up-and-coming startups. Nanban Organization's global expansion. The Nanban Organization is also establishing its operations across the globe and currently has regional offices in the United Kingdom, the Middle East, and India to cater to project financing needs in various international markets. Nanban Investments India focuses on empowering entrepreneurs in India with seed capital to help realize their dream and is led by Velkam as its president.
Nanban Chola South India Developers focuses on developing large parcels of land in southern India. Through project finance, this division is led by Vijay as its president. Nanban Enterprise UK focuses on empowering entrepreneurs in the UK and is led by President Krishna Kumar and COO Nagaraj. Nanban Gulf focuses on empowering entrepreneurs through venture capital, private equity, project financing for ESG and real estate projects. Located in 2 countries, in Oman, it is led by its president, Joseph Michael Robert, and in Dubai, it is led by General Partner and Managing Director, Vivek Kumar. அருமையான verticals, numerous verticals என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போறது இந்த நண்பன் அமைப்பினுடைய தூதுவர் யார், பிராண்ட் அம்பாசிடர் ஃபார் நண்பன் யார் அப்படிங்கிறது தான். கரெக்ட். கொஞ்சம் க்ளூ கொடுக்கலாமாண்ணா? யா, தமிழ் மக்களுடைய சிந்தனை அவர் வந்து நிறைய இடத்துல பிரதிபலிச்சிருக்காரு. ஒரு என்ன சொல்றது, க்ரூசேடரா இருந்திருக்காரு ஃபார் தி தமிழ் ஃபோக். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம அவரை டிவியில பார்க்கும் பொழுது தமிழ் மக்கள் அவருக்கு வந்து அவ்வளவு ஆதரவு கொடுத்தாங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய குரல் அவர் குரல் மூலமா வெளிவரத அவங்க நோட்டீஸ் பண்ணாங்க. இயற்கையிலேயே எளிமையான அது மட்டும் இல்லாமல் அடிப்படையில் சமூகத்தின் மீது ஒரு பிரியமும் காதலும் எப்போதும் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் வந்து அவருடைய சாதாரண செய்கைகளை இயல்பான நடவடிக்கைகள் அது நிகழ்ச்சிகளாக இருந்தாலும் சரி அல்லது தனிப்பட்ட முறையில் அவரோடு பேசிக்கொண்டு போது கூட அதை கவனிக்க முடியும். அப்படிப்பட்ட ஒருவர் நட்பின் வழியாக எல்லோரையும் அடுத்த இடத்துக்கு கொண்டு வர நினைக்கும் ஒரு அமைப்பினுடைய பிராண்ட் அம்பாசிடராக தூதுவராக அமைந்திருப்பது உண்மையிலேயே சரியான தேர்வாக இருக்கிறார். கூப்பிடலாமா? Who is our man of the masses, the brand ambassador of the NanbanGroup? யாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். A young man from Palani had a dream of becoming an actor. He came to Chennai with his father's words in his mind. I have nothing to give you but confidence. Go after your dreams, however far they are. It is this confidence that supported him, especially when times were tough. Success did not come easy. He struggled in search of it. As a body sculptor, as a model, as a theatre artist, as an acting tutor, as an assistant director. Finally, the unknown face became famous on the silver screen. He became a man of the fans. AARI. But he was not just another star on the silver screen. He was already a hero in real life, long before his stardom. Health conscious and a fitness enthusiast, he helped farmers grow healthier food for the next generation. Through his NGO, Madhavam, he undertook various initiatives in areas like organic farming, promoting healthy food habits, protection of native species, and encouraging sustainable agriculture. He holds the Guinness World Record for planting 2,683 native saplings in a day through the Nanu Oru Vivasai initiative with Kamal Hassan and social activist Palam Kalyanasudaram. This broke the previous record set by the Chinese government. He was a pillar of support for FEDNA's Thai Modi Kaiyeluthu movement in North America, which went on to set a Guinness record for achieving the greatest number of signatures, 1,119 in Tamil on a whiteboard. Later, he brought the movement to Canada, inducing the pride of fostering your mother tongue as your identity. He stood up to be the voice of the masses during various social dialogues, like the Jallikattu protest and Neduvasa. He also worked tirelessly during times of crisis. Flood relief, cyclone relief, food donations during the lockdown,
tree plantation, etc. Then the world got to know the true AARI. Big Boss Season 4 and integrity. He went on to win the hearts of millions across the world. Winner of Big Boss Season 4. His honesty and positivity won him more than 16.5 crore public votes, a record untouched to this day. He became the pride of chameleons around the world. People accepted him as someone from their own family. They conferred on him the title of Makkal Talwali. Many newborns have been named after him. His fans have even composed an AARI anthem in his honor. He has won awards from several organizations for his contributions to society, like the Youth Icon 2016 by Take Care India. AARI Mugam, his global talent discovery initiative to bring the attention of the world to new talent, enabled him to join hands with the NanbanGroup. On February 12th, his birthday, he was declared the ambassador for the NanbanGroup in India. As someone who has charted his own path, as someone who has had his fair share of struggles, as someone who remains grounded to his roots in spite of all his stardom, as someone who works tirelessly for the causes he believes in, as someone who raises his voice for his people and his way of life. AARI is the embodiment of a true Nanban. With a huge round of applause, ladies and gentlemen, let's welcome the actor, activist, and the brand ambassador of the NanbanGroup, AARI Arjunan. மாதா பிதா குரு தெய்வத்துக்கு வணக்கம். நான் பேசும் என் தாய்மொழி தமிழுக்கு முதல் வணக்கம். இப்போ ஒரு ஏவி போட்டாங்க, ஒரு பிராண்ட் அம்பாசிடர். இது வரைக்கும் நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு ஏவி போட்டு நான் பார்த்துருக்கேன். இந்த இடத்துல, இந்த மேடையில் நான் நிற்கிறதுக்கு மிக மிக முக்கியமான காரணமான சில பேர் இந்த மேடையில் சொல்ல வேண்டியது. இந்த உயரத்தை தொடர்றதுக்கு என் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ நண்பர்கள் எனக்கு காசு கொடுத்துருக்காங்க, சாப்பாடு கொடுத்துருக்காங்க, வீட்டுக்கு வாடகைலாம் கொடுக்க முடியாத அவங்க வீட்டில் எனக்கு தங்க வச்சுருக்காங்க. சென்னையில் வெறும் 10,000 ரூபாயோட எங்கள் அப்பா கையில் கொடுத்து அனுப்பிச்சாரு. வாழ்க்கையில் எதுவுமே இந்த நம்பிக்கை மட்டும்தான் இருக்குது. பணம் செலவழிக்கிறப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னு தெரியல. இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஒரு மேடை உருவாகிறதுக்கு எத்தனையோ நண்பர்கள் இந்த ஏரிக்கு முன்னாடி இருக்காங்க. அவங்களுக்கு என்னுடைய முதல் கல்வி நடத்திருக்கேன். அந்த நண்பன் இல்லைன்னா இன்னைக்கு இந்த நண்பனை நான் இணைந்திருக்க முடியாது. வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் உதவி செய்ய எங்கோ ஒரு நேரத்தில் எங்கோ ஒரு நண்பன் அவங்க உதவி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க வாழ்க்கையில் கடந்து போகும்போது அவங்கள திருப்பி ஞாபகப்படுத்துகிறோமா, அவங்களுக்கான வேலையை வரும்போது அவங்களை திரும்பவும் அவங்களுக்கு ஒரு நன்றி சொல்ல வாய்ப்பு கிடைக்குது. இதை நான் பயன்படுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறேன். பிராண்ட் அம்பாசிடர் ஆஃப் NanbanGroup AARI Arjunan. இது சாதாரணமாக நடக்கிறது. அதே நேரத்தில் பிக் பாஸ்லேருந்து நான் ஒரு கப்பை எடுத்துகிட்டு நான் வந்தேன்னு சொல்கிறத விட மக்களோட அன்பை எடுத்துகிட்டு வெளியில் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் சரியாக இருக்கும். அவங்க வீட்டுக்கு போய்ட்டு அண்ணன் என்னை ஏற்றுக்கிட்டது மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம். அது வார்த்தையால் சொல்ல முடியாது. அதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய போகிறோங்கிற மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி எனக்குள்ள இருக்குது. படம் பண்ணணுமா, இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எப்படி நம்ம சமூகத்துக்கு திரும்ப கொடுக்க போகிறோம், எப்படி இந்த இலக்கை அடைய போகிறோம்னு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி இருக்குது. அந்த நேரத்தில் நண்பனின் நண்பனாக இந்த நண்பனை அறிமுகப்படுத்திய எனது நண்பனுக்கு ஒரு முதல்ல கைதட்டு தரிசனம் கொடுத்துருக்கேன். நண்பன் நரேன் ராமசாமி அவர்தான் நண்பன் குழுமத்தை ஜிபி எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சது. சக்தி மணி ஜிஎஸ்எம்மோட வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க.
எப்பவுமே ஒரு பிராண்டோட ஒரு ஹீரோ போய் ஒரு என்டாஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு பணம் கொடுப்பாங்க, அந்த ஆடில் நடிப்போம், அந்த பிராண்டை நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணுவோம், ஆடு நடிச்சு கொடுத்துட்டு நம்ம அடுத்த வேலையை பார்க்க போயிடுவோம். பட் இந்த பிராண்ட் அம்பாசிடர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஜாப். வருஷம் 365 days ஆஃப் ஒர்க். ஸோ இந்த வருஷம் பூரா வேலை செய்ய போகிறோம், என்ன வேலை செய்ய போகிறோம், இந்த பிராண்டில் என்ன பண்ண போகிறோம்னு ஒரு கேள்வி எனக்குள்ள எழுதுவது. எதுக்காக நண்பனோட பிராண்டில் அசோசியேட் பண்ணணும், அவங்க என்ன பெருசாக சாதிச்சிருக்காங்க, நாம் என்ன போய் பண்ண போகிறோம்னு ஒரு கேள்வி எனக்குள்ள எழுதுவது. இந்த போட்ட ஏவி எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லியிருப்பாங்க, ஹியூமனிட்டி, சர்வீஸ். தேவைக்காக ஓடாமல் மக்களின் தேவைக்காக ஓடுற ஒரு நண்பனா இந்த இடத்துக்கு வந்து நின்றுருக்காங்க. இந்த 3 வருஷத்தில் அவங்க செஞ்ச சேவை வார்த்தையில் சொல்ல அளவிட முடியாது. இப்படி ஒரு ஏவி போடும்போது தான் இங்கே நண்பன் குடும்பத்தில் வேலை செஞ்சவங்களுக்கு வெவ்வேறு மாநிலங்களில் வெவ்வேறு நாடுகளில் செஞ்ச உதவியே அவங்களுக்கு தெரியும். இந்த கையில் கொடுக்கறது இந்த கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நண்பன் இது வரைக்கும் இதை பெருசாக ஒரு ப்ரமோட் பண்ணி இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்னு செஞ்சதே இல்லை. ஜிகே எப்போ மீட் பண்ணும்போதெல்லாம் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும். அப்போது ஜிகே எப்போவுமே ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க, நாம் பாட்டுக்கு வேலை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும்ப்பா, நாம் என்ன செய்யணுங்கிறத மட்டும்தான் யோசிக்கணும், மற்றவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னு நமக்கு யோசிக்கவே கூடாது. அதே நேரத்தில் மக்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யணுங்கிறத நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் யோசிச்சுட்டு இருக்கணும். வாழ்க்கையில் ஆண்டவன் நமக்கு பணம் கொடுத்துருக்கான், சக்தி கொடுத்துருக்கான், பட் அந்த பவரை we have to use for poor. அதுதான் இந்த நண்பன் குடும்பத்துடைய முதல் தாரக மந்திரமாக இருந்தது. ஏன்னா நம்ம ஒரு பிராண்டோட என்டாஸ் பண்ணும்போது அந்த பிராண்ட் நமக்கு எவ்வளோ பணம் கொடுக்குன்னு யோசிக்காம அந்த பிராண்ட் என்ன வேல்யூவை தாங்கி நிற்கிறதுங்கிறத நான் ஃபஸ்ட்டு யோசித்தேன். எனக்கு இங்கே இருக்கிற பணம் பெருசாக தெரியல, அந்த வேல்யூ தான் பெருசாக தெரிஞ்சது. தட் இஸ் ஒன் வேர்ட், நண்பனிசம். யூ ஆர் நண்பன் டு அவர் நண்பன் குரூப். தேர் ஆர் நோ பாஸ், நோ எம்ப்ளாயி, வி ஆர் ஆல் ஒரே ஃபேமிலி. இப்போ கூட வெளியில் வரும்போது நிறைய ஆங்கர்ஸ் கேட்டாங்க, சார் சொல்லுங்கள் சார், நோ, யூ ஆர் அ நண்பன். தேர் இஸ் நோ ஜெண்டர் ஹியர், தேர் இஸ் நோ ரிலீஜியஸ். எதையுமே இந்த எஜிக்கு அட்ரஸ் பண்ணும்போது ஒரே விஷயம் திரும்ப சொல்கிற விஷயம், யூ ஆர் நண்பன்ஸ், யூ ஆர் நண்பன்ஸ் இன் அன்கண்டிஷனல் லவ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிராண்டை நம்ம என்டாஸ் பண்ணும்போது மிக முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் நம்ம தேடி தேடி பார்ப்போம், இது எவ்வளோ லாங் ரன்னில் இந்த விஷயத்தோட அவங்க பண்ணுவாங்க. இந்த மூமெண்ட்டுக்கு இருக்குமா, நாளைக்கு இருக்குமா, நெக்ஸ்ட் இயரோட முடிஞ்சிருமா அப்படின்னா இல்லை. இந்த 1 year நான் அவங்களோட ட்ராவல் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்களோட விஷன் அன்இமேஜினபிளாக இருக்குது. அதே நேரத்தில் எத்தனை வெர்டிக்கல் ஓப்பன் பண்ணாலும் முதல்ல யோசிக்கிற விஷயம், சமூகத்துக்கு இதனால் என்ன செய்ய முடியும், எத்தனை பேருக்கு வேலையை கொடுக்க முடியும், எந்த மாதிரி ஒரு தொழிலை மக்களுக்கு பயனுள்ளதை உருவாக்க முடியும் தான் இந்த ஒவ்வொரு வெர்டிக்கல் லீடர்ஸுக்குமே அவங்க கொடுக்குற மிகப்பெரிய டாஸ்க். ஸோ என்னோட டாஸ்க் ஆஸ் அ பிராண்ட் அம்பாசிடரா இந்த இடத்துல எதை சொல்கிறதுக்கான வாய்ப்பை நான் பார்க்குறேன்னா, லெட்ஸ் நண்பனைஸ் த வேர்ல்ட். நாங்கள் நண்பனாக வரோம், நண்பர்களாக இருப்போம், நண்பர்களாகவே எப்பவும் இருப்போம், எதையும் உங்கள்கிட்ட எதிர்பார்த்து வரலாம். அதுதான் முதல் நோக்கம். இந்த விழாவோட நோக்கமும் ஆரம்பிக்கும் போது ஜிக்கு எனக்கு போட்ட ஒரே ஒரு கட்டளை ஒன்று தான், here we are not coming to sell anything, we are coming to sell only one thing, that is நண்பனிசம். உண்மையான நண்பனை தேடி இந்த இந்தியாவுக்கு நண்பன் வருதுங்கிறது தான் தெரியணுமே தவிர நாம் இங்கே எதையும் எடுத்துகிட்டு போக வரல. இங்கே எவ்வளோ கொடுக்க முடியுமோ, எவ்வளோ செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் இங்கே ஒவ்வொரு வெற்றிகள் இருக்கிறவங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி இந்த 3 வருஷத்தில் இந்த நண்பன் பிராண்டை வித்தின் 3 years ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் இவ்வளோ பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு விஷயத்தை உருவாக்க முடிஞ்சிருக்குன்னா எங்கோ ஒரு மூலையில் நேர்மை இல்லாமல் ஒரு மனிதனால இவ்வளோ பெரிய நிறுவனத்தை கட்டி காப்பாற்றிக்க முடியவே முடியாது. அந்த நேர்மைக்கு ஜிகே அந்த என்டையர் குரூப்புக்கு என்னுடைய ராயல் சொல்லி நான் வச்சுருக்கேன். இதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா வைக்கிறேன், நேர்மை ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் தொழில் பண்ணுறதுக்கு நேர்மை ரொம்ப முக்கியம். இந்த மாதிரி ஒரு நிறுவனத்துக்கு எவ்வளோ பெரிய ஸ்டாரான பிராண்ட் அம்பாசிடர் கூப்பிட்டு அவங்க போட்டிருக்கலாம். அவங்க ஏன் இங்கே என்ன பிராண்ட் அம்பாசிடர் தேர்ந்தெடுத்தாங்கன்னு நான் நிறைய கேட்டிருக்கேன், மணிகளை கேட்டிருக்கேன், ஜிகேன்னு கேட்டிருக்கேன். ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னாங்க, பணத்துக்காக நிறைய பேர் வருவாங்கப்பா, புகழுக்காக நிறைய பேர் வருவாங்கப்பா, ஆனால் இந்த சமூகத்துக்காக இருக்கிற அவங்க எனக்கு பிராண்ட் அம்பாசிடர் இருக்கணும். அவர் ஸ்டாராக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, நிறைய ஸ்டார்களை உருவாக்குற ஒரு ஆளாக இருக்கணும். அதுக்கு இந்த நிறுவனத்துக்கு அப்படி ஒரு ஆள் தான் எனக்கு தேவை. அதனால தான் உன்னை பிடிச்சி போட்டுருக்கோம். உன்னை விட பெரிய ஸ்டார் இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியும், பணம் கொடுத்தா வருவாங்க நிறைய
எனக்கு தெரியும். நண்பன் எப்பவுமே உண்மையான நண்பனை தேடக்கூடிய ஒரு நண்பன் குடும்பமாக இருக்கணுமே தவிர பணத்தை தேடி போகிற இடம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாதுங்கிறத ஒவ்வொரு முறையும் சந்திக்கும் போதும் எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கான அவரோட ஸ்பீச் அப்படி இருக்கும். ஸோ அந்த வகையில் இந்த மேடையில் சாக்ரிஃபைஸ் தியாகம் எப்பவுமே ஒரு வெற்றிக்கு பின்னாடி நிறைய தியாகங்கள் இருக்கு. அந்த வகையில் இன்னைக்கு இந்த மேடையில் இந்த மாதிரி ஒரு விழா நடக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் நிறைய பேர் தியாகம். அதே மாதிரி இந்த நண்பன் குடும்பத்தை உருவாக்கி கொண்டு வரதுக்கு மிக முக்கியமான நிறைய பேரோட ஒய்ஃப்ஸ் இங்கே உட்காந்துருக்காங்க. அவங்களோட சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண டைம் வந்து அன்இமேஜினபிள். ஏன்னா ஒரு பெண் தன் வாழ்க்கையில எதை வேணாலும் விட்டு கொடுப்பாங்க. தன் கணவனோட செலவழிக்கிற நேரத்தை விட்டு கொடுக்கறதுக்கு வந்து பெரிய பெரிய டிசிஷன். அந்த வகையில இந்த நண்பன் குடும்பத்தில் இருக்க அத்தனை பெண்களுக்கும் குறிப்பா ஃபவுண்டர்ஸோட ஒய்ஃப் ஹேமா, பிரீத்தி, வித்யா, உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு நாயர் சொல்லிட்டு இந்த மனுஷங்களை கட்டிக்கிட்டு குடும்பம் நடந்ததை விட எப்போ பார்த்தாலும் நண்பன் உட்காந்து அடுத்து எவ்வளவு பணம் சம்பாதிக்கணும்னு யோசிச்சுக்க மாட்டாங்க. இந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர் என்ன செய்யுது, இந்த ஸ்ரீலங்காவுக்கு என்ன அடுத்து ராஜன் பண்ணலாம், சக்தியாக உட்காந்து எத்தனை ஹெக்டேர் போயிடுச்சு, 140 இந்த வருஷத்துக்குள்ள 160 இலையை தோண்டணும். அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை தோண்டி புது சிந்தனைகளோட இந்த மண்ணுக்கு விதையாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு 3 ஃபவுண்டர்ஸ் அண்ட் நண்பன் நரேன். உண்மையாகவே இந்த லீடர்ஸ், வெர்டிக்கல் லீடர்ஸ் ஒவ்வொருத்தருமே நண்பனுக்கு பெரிய அசர்ட்டு. ஏன்னா ஒரு நிறுவனம் எப்பவுமே புது ஃபிலாசபிங்க ஒன்று இருக்கு. அதை சொல்லி என்னோட முடிச்சுக்கிறேன். நீங்கன்னா தமிழ்நாடு டான்ஸுக்கு நல்லா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, எனக்கு தெரியுது. பின்னாடி எல்லாம் காவாலா இருக்கு. ஸோ அதனால கவலைப்பட வேண்டாம். ஸோ இந்த சக்சஸுக்கு பின்னாடி நிறைய பேரோட பெண்களுடைய தாகம் இருக்குன்னு சொன்னேன். அந்த பெண்களுக்கு நம்ம ராஜசேகரத்தை பண்ணிட்டோம். ஏன்னா இவங்கெல்லாம் என்னன்னா உட்கார்ந்த நேரத்தில் லேப்டாப் பண்ணிட்டு என்னென்ன புதுசாக சேவை செய்யலாம்னு யோசிப்பாங்க. நான் கூட யோசிப்பேன், கம்பெனி எப்போ ரன் பண்ணுவாங்க, எப்போ பிஸ்னஸ் பேசுவாங்க அப்படின்னா இங்கே பிஸ்னஸ் ஜீக்க சொல்லுவார். தரிசனையோடு உழைக்கவும் நேர்மையோடு சேவை செய்யும், குறைந்தபட்சம் உள்ளத்தர ஒரு நேர்மை இருந்தால் போதும், எல்லாமே தானாக நடக்குப்பா. எதையும் நான் எதிர்பார்த்து இந்த நண்பன் ஆரம்பிக்கல. நான் வெளியில கம்பெனி ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்து நிறைய பேரை எம்பவர் பண்ணணும்னு நான் கூட யோசிக்கிறேன். அந்த மூமெண்ட்ல எனக்கு தெரிஞ்சதை மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு எண்ணம் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். எனக்கு கிடைச்சதை எனக்குள்ள வச்சுக்காம ஒவ்வொரு நண்பனையும் எம்பவர் பண்ணணுங்கிறதா நம்மளுடைய ஃபிலாசபி. நண்பன் எதற்காக இந்தியாவுக்குள்ள வந்திருக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கும். நண்பன் என்ன செய்ய போகுது, என்ன நோக்கத்தோட இந்த என்டர்டைன்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கோம், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சர் நம்ம என்ன செய்ய போறோம், நண்பன் இந்தியாவோட பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவதற்காக என்ன மாதிரியான முயற்சிகள் எடுக்க போகுது, குளோபல் விஷயங்கள என்ன எடுக்க போகுது, அதை விட உலகெங்கும் உள்ள இருக்க தமிழ் குடிகளுக்கு என்ன செய்ய போகுது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். இப்போ நான் சொன்னது அத்தனைக்கும் பதில் சொல்ல there is one and only our GK name, நண்பன் GK. ஜஸ்ட் அவருடைய உரையை நீங்கள் கேட்க போறீங்க. ஸோ என்னுடைய உரையை இந்த முடிச்சுக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி எல்லா மனைவிகளுக்கும் இங்கே உட்காந்துலாம் நன்றி சொல்லிட்டேன். என் மனைவி நான் முதல்ல ஒரு நன்றி சொல்லணும், ஒரு சாரி சொல்லணும். ஜூலை 23 என் மகன் பிறந்த தினம். இன்று வரை என் மகன் நான் போய் பார்க்கல. ஏன்னா ஒரு பிராண்ட் அம்பாசிடரா இந்த நிகழ்வு மக்களுக்காக ஒரு நிகழ்வாகணும். எவ்வளோ பேருக்கு இந்த மேடை எனக்கு எவ்வளோ முக்கியங்கிறத விட கலை சார்ந்து வேலை செய்கிறவங்க, திறமையை நம்பி உலகங்க இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான மேடை. இது என்னோட ரொம்ப நாள் ட்ரீம். இது அதை ஒரு பெரிய கையில் எப்பவுமே தாங்கி பிடிச்சிக்கிட்ட ஒரு இது. இவாடா உனக்கு மடியில் வச்சுக்கிற, உனக்கு என்ன செய்யணும், உனக்கு என்ன கனவு இருக்கு, வா அதை கொண்டு போய் சேர்க்கிறேன்னு சொன்ன ஒரு இன்னைக்கு எங்கள் அப்பா அம்மா என் கூட இல்லை. இன்னைக்கு எங்கள் அப்பா அம்மா என் கூட இல்லை. ஆனால் நண்பன் தான் பெரிய கூட இருக்கீங்க. இங்கே வந்திருக்க இந்த ஃபங்க்ஷன் நடந்து முடிக்கும் போது நிறைய இன்வைட் பண்ணுவோம், நிறைய இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு, நிறைய பேரை ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி இன்வைட் பண்ணோம். இந்த 10-15 வருஷம் நான் நிறைய காசு சம்பாதிச்சிருக்கல. இங்கே வந்து உட்கார்ந்துருக்க ஒவ்வொருத்தருடைய அன்பையும் அவங்களோட மரியாதையும் நான் சம்பாதிச்சுக்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்காக வந்த அத்தனை செலிபிரிட்டிஸ், ஃபிலிம் ஃபெட்டர்னிஸ் அவங்க டைமை விட்டுட்டு ஒரு 1/2 hourல போகணும்னு சொல்லி தான் வந்தாங்க. 2 மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆச்சு. எல்லாருமே தானு சார், நாசர் சார், கனடா முறையண்ணன், கதிரேசன் எல்லாருமே இங்கே உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் வந்ததில்ல.
நண்பன் குடும்பத்தின் சார்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே என்னோட பணிவான வணக்கத்தின் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். லெட்ஸ் வெல்கம் நண்பன் GK on the stage. The journey of Nanban started way back in 2001 when Gopalakrishnan, better known as GK to his friends, invented a set of methods to generate consistent cash flow-based income. Born in Kadalur, Tamil Nadu, to affectionate parents N. Selvaraj and S. Amudavalli, GK graduated in 1996 from Jawaharlal Nehru Technology University, Hyderabad, with a Bachelor of Technology degree in Computer Science and completed an Executive MBA in Finance in 2008 from Washburn University, USA. In 1998, GK traveled to the US to join a Fortune 100 company as an entry-level computer programmer. He had a splendid career, holding many key positions in the same company before retiring from the board of directors in 2015 at a young age. While he had an illustrious IT and leadership career, GK was always fascinated by the stock markets, and in 2001, he invented a set of methods to invest in stock markets to generate consistent cash flow-based income. These proprietary methods were later trademarked as GK strategies. While GK made money from the stock market, he didn't keep this knowledge to himself. He generously started sharing it with everyone he met, benefiting more than 8,000 people over a period of 15 years. In 2017, Manivannan met GK, who was his new neighbor. As Manivannan learned GK strategies, he was touched by GK's selfless gesture and started sharing this knowledge to all his friends and family. One of them was his decades-old friend, Shaktivel. Shaktivel and Manivannan worked to develop software to automate GK strategies and were planning to share it for free with everyone to take GK's mission forward, and the trio together started sharing the knowledge with the community. Since all three were focused on helping friends and family, they established a charity in 2019 and aptly named it the Nanban Foundation, marking the beginning of the formal journey of Nanban. GK is a visionary leader who leads the Nanban Group of companies as its chairman and chief executive officer. With his leadership, the Nanban Group has become a household name for alternative investments in the USA and for its various philanthropic activities across the world. GK's vision resulted in 9 successful lines of businesses and multiple charitable foundations and initiatives across the world in a span of just 3 years. Hailing from a humble background, Manivannan, aka Money, was born in Triplicate, Chennai, to loving parents, Sivagangai and the late Shanmugam. He completed his BCom from Annamalai University in 1996 and received a master's in computer applications from Bharatidasan University in 2000. Money came to the USA in 2003 and worked for Fortune 100 companies and the Big Four auditing firms. He had an illustrious career in the data analytics, banking, and regulatory and risk analytics space. As Chief Operating Officer, Money looks at the day-to-day operations of the entire group by streamlining processes, establishing best practices and standard operating procedures. He also provides strategic direction for growth across many of the Nanban Group's lines of businesses. Money is recognized as a people leader and known for his philanthropic and spiritual nature. He enables various philanthropic efforts in the Nanban Group and believes service to humanity is service to the divine. Shaktivel, aka Nanban Shakti, hails from an agricultural family, and even today, his mother is carrying on agricultural operations in his hometown. He was born in Irangandu, Satyamangal, and his proud parents are Mailama and the late Palani Gaunda. Shakti completed his Bachelor of Engineering in Electrical and Electronics from College of Engineering, Guindy, Anna University. Shakti came to the US in 2007 to work for Fortune 100 companies and is a Harvard X-certified fintech expert and wealth management professional with over a decade of experience in investment research, strategy execution, facilitating strategic shift to tax-based investments,
and an entrepreneur in his own right. As Chief Investment Officer, Shakti oversees risk monitoring, asset allocation, and maximizing risk return with a goal to provide low-cost, asymmetric risk investment opportunities and provide strategic direction for growth across many of the Nanban Group's lines of businesses. Shakti's passion revolves around promoting sustainability and creating a positive impact on our planet, and he is wholeheartedly devoted to driving change and taking a leading role in adopting sustainable practices. Being a visionary and leading various Nanban Green Earth Foundation efforts such as Mothers for Mother Nature and Lake Rejuvenation. But ladies and gentlemen, let's meet the brain behind the business, the man behind the empire. உங்களுடைய பலத்த கரகோஷங்களுடன் Nanban Group founder, the one, the only, Mr. Gopalakrishnan அவர்கள். Hello Nanbans, can you hear me okay? Great. First of all, let me express my sincere gratitude to all Nanbans who are here. But without your support, particularly the dignitaries from entertainment industry, without your support, we cannot do what we have embarked to do in this world. You'll see, and you have already seen, how Nanban Group has taken so many social issues as our number one mantra. Whenever we do something, we always find out how can we solve, how can we do our part unconditionally to solve that social issue. And we found the best way is to economically lift various sections of our society. So again, I want to express my sincere gratitude to all the Nanbans for coming here, gracing this occasion, and for blessing Nanban Group. The more blessings we get, Nanban Group is going to expand big time in serving people. So thank you very much for being here. I'm here to explain and share with you why we do what we do. So, first of all, as you saw, Nanban Group is based on a philosophy called Nanbanism. This is a philosophy that all the Nanbans who are part of Nanban organization, we believe in. What is Nanbanism? Nanbanism means that we are on this planet to live a very happy life. But in order to do that, we believe, in order to live happily in this world, we must serve each other unconditionally. That is our belief. The entire organization is based on that belief, and we are here temporarily. We came to this planet with nothing. When we are going to go out from this world, we are going to go out with nothing. So while we are here, why not do our part unconditionally to make a positive impact in this world? God has given us, all of us here, various kinds of skill set, resources. So why not use that to serve each other unconditionally? I'm going to use this word unconditionally many times because that's what is needed in this world, so that we can all work together and make a huge difference. So, in order to follow Nanbanism, you have to be Nanban first. So in our belief, a Nanban is a true friend who always helps others unconditionally. But in order to do that, you cannot have ego. You cannot have pride. You
cannot carry chip on your shoulder. A Nanban, by definition, has no gender. Because we don't believe a Nanban character has a gender, there is no gender inequality in our company. Everybody is treated equally, no matter who they are. A Nanban has no religion, no nationality, no network. So all of you are Nanbans, and you'll see that in order to follow this philosophy, we never call anybody Mr., Mrs., Sir, Madam. What do we call each other? The people who know us. Nanban. My name is Nanban GK, the world record holder, Guinness World Record holder, Kutraleshwar, Nanban Kutraleshwar. Nanban AARI. Everybody here, we treat them, we break the barriers that exist between people. When you address others as Nanban, not sir, not madam, you internally believe we are all equal. And that itself elevates you to a different level. So, now our journey started, as you saw in the audiovisual, with our desire to implement this philosophy. So we came together and launched Nanban Foundation, a non-profit company first. We may be the only company in the world that created non-profit first without having any plans to launch Nanban Enterprise. So we launched Nanban Foundation just to do philanthropic work all over the world. That's our vision. All over the world, we want to promote Nanbanism. But as you know, you cannot boil the ocean. You have to go step by step. So we decided, let's start with Tamil Nadu first. So that is where we came from. This is our roots. Even though we went to America, became US citizens, but now we felt we should start with Tamil Nadu first, then go pan-India, then go to the world. So we started that, as you saw in the visual, during COVID, we did quite a bit of work in India. Now we are very big in Africa, South America, UAE, USA, UK. So we have expanded big time to do charity work. So we, as I said, we always choose projects to uplift the community. So we have several projects running, as you saw in the visual. We serve farmers unconditionally. We serve kids, orphanages, women, sports people. And now we are entering the beautiful world of entertainment. So we believe the financial power that we have, we are a multi-billion-dollar company, and all of our executives are driven by donating. So we're going to bring massive capital to India to serve the entertainment industry. You will hear more about this from Nanban AARI and Nanban Narain. So that's our vision. This entertainment, why are we getting into entertainment? It is just to serve the community. And to serve the community, anything that we have done in NanbanGroup, we always start the non-profit side first. Then we figure out how to fund that non-profit work without depending on any external donation. Nanban so far has never asked anybody to donate money. We are completely self-sufficient. Nanban Enterprise makes the money. We donate quite a bit to our Nanban Foundation, which is a non-profit side, so that amazing people who are volunteering, we have more than 28,000 people who are volunteering in Nanban Foundation all over the world. We don't want to put any break in their amazing efforts. So that's why when you depend on external donations, you cannot achieve this amazing work. So that's why God has put us in a position to make quite a bit of capital. We are blessed to have big institutions who invest in Nanban. We are blessed to have very high net worth investors who are investing in Nanban. So not only
only we generate double-digit returns with principal protection, but quite a bit of our profits we channel into the foundation. So that's how NanbanGroup in just less than 4 years we have been able to touch millions of lives, and with your support we're going to go big time in India. So we're looking forward for your support. Again, thank you for being here. I wanted to keep it short because my job is keep it short. My team members ask, what is my role? Because they don't see me working in the office that much. My job is to be shaking hands, hugging people, and Nanbanizing this world. Nanbanism is what I believe in. All our executives who are here, my parents, my wife, my kids, thank you for all being here. Thank you for your support. So let's Nanbanize the world together. Thank you. வருகை தந்த நண்பர்களே வந்தனோம், நீங்க வாழ்வாங்கி நீடூழி வாழணும். கிராமிய கலைகளை ரசிக்கணும், கிராமிய கலைகளை நீங்க ரசிக்கணும். கலைகள் வர உறுதுணையா இருக்கணும், நல்ல கலைகள் வர உறுதுணையா இருக்கணும். நண்பர்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம். தமிழ்நாட்டினுடைய பாரம்பரிய கலைகள் 1024 சொல்றாங்க. இவங்க தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்குமே முகவரிகள் தந்தவங்க. இப்ப தெருக்கூத்து, தோல்பாவி கூத்து, தார, பொம்மை, நையாண்டி, இது எல்லாமே மக்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு தான் வந்துச்சு. இப்போ வரப்போது உங்களை எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்த எங்களின் மண்ணின் மகத்தான தொன்மக்கலைகள்.
இயற்கை தாய்க்கு சில நிமிடம் நாம் எல்லோரும் எழுந்து நின்று மரியாதை செலுத்துவோம். கட்டி இழுத்து கைகால் முறிந்து அங்கம் சிதைந்து பிளந்து துடி துடித்திடணும் என் பொங்கு தமிழை பேசாமல் போவேனோ. தேனிலும் இனியவளே கட்டி கரும்பை கருப்பட்டி இனிப்பே இந்த விண்ணையாளந்த என் அன்னை தாய் தமிழுக்கு முதல் வணக்கம்.